హాయ్ సార్, మీ పేరు? నా పేరు రవితేజ అండి. సార్, యు ఆర్ ఫ్రమ్? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ Hyderabad. I'm a managing director of Celeb. So I'm here to attend this APTA KATALYST program. It's good. It's a good awareness for budding entrepreneurs, and also a good networking place where we can meet a couple of established players in India and overseas also. We got to know that many people from this community are in different sectors, so which is also a boosting for young entrepreneurs like us. And we are looking forward to a couple of APTA Catalyst programs in the future too, and so that it will beneficially for all the community members. సార్, దీస్ డేస్ మెనీ బర్నింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అన్నారు, అలాగే అప్కమింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు, బడ్డీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు. మెనీ వన్ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. అలాంటి వాళ్ళకి ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ ఈవెంట్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటున్నారు? ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ లో మీకు బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కావాల్సిన డిఫరెంట్ సెషన్స్ డిఫరెంట్ రూమ్స్ లో చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పరంగా ఎలా ఉంటుంది, లాజిస్టిక్స్ పరంగా ఎలా ఉంటుంది, ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక స్టార్టప్స్కి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయో, వాల్యుయేషన్ పరంగా డూస్ అండ్ డోంట్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఈ 2 daysలో చేస్తూ వచ్చారు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మేబీ యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్వేర్ అవుట్ సైడ్, బట్ ఇది వన్ స్టాప్ ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు సింగిల్ స్పాట్లో వీళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేది 2 day స్మాల్ వర్క్ షాప్ లాగా ఏర్పాటు చేసినట్టు. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ఎ బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఎస్టాబ్లిష్ వాళ్ళకి ఏంటంటే కాంటాక్ట్స్ అరేంజ్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ డిఫరెంట్ బిజినెస్ కార్డ్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అన్నట్టు. సార్, మీరు ఎన్నో కాన్ఫరెన్సెస్ అటెండ్ అయి ఉండొచ్చు, దానికి అండ్ ఇక్కడ ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ ఈవెంట్ కి ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారా? సో ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ అని వచ్చేసరికి ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫ్రమ్ లైక్ ఈ ఏమంటారు ఆప్తులు లాగా దిస్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఆర్ సేమ్ కమ్యూనిటీ. సో దట్ ఈస్ అగైన్ బీయింగ్ అమంగ్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనే చిన్న ఫీలింగ్ అండ్ కనెక్ట్ చేయడానికి మనం అప్రోచ్ అవ్వడప్పుడు కూడా ఏంటంటే అరే మనవాడే అనే ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది. సో దట్ విల్ బైండ్ అవర్ రిలేషన్షిప్ ఈవెన్ మోర్ అన్నట్టు. So that is the thing. Yeah. So this event is all about connect, collaborate, create. Is that happen for you? Yes. We are trying. I'm trying to connect with my respect to area. I'm just we are doing. Have a great day, sir. Thank you. Wish you the same. Bye.